Hello students, welcome all to our channel. In the mathematics subjects, we study the fourth lesson, operation on fraction. In this lesson, previous video, we see the showing fraction on the number line and multiplication of fraction. These two subunits we learned in previous video. You know that in the multiplication of fraction, the product of numerator in numerator, write in numerator place and denominator product written in denominator place. So now today we are going to start related the multiplication point. Reciprocal or multiplicative inverse. Reciprocal or multiplicative inverse. Let us learn what is meant by reciprocal or multiplicative inverse. See some example here. Look at this multiplication. 3 upon 5 into 2 upon 4. You know that the multiplication of fraction, this type of the examples we saw in previous video. So 3 into 2, 6 upon 5 into 4, 20. Its simplest form, both numbers divisible by 2. We get 3 upon 10. This type we solve the multiplication examples. Now see here, 3 upon 8 into 8 upon 3. Solve this. 3 1s are 3 8s are 24. 8 3s are 24. Make it simplest form. 24 divided by 24. Both numbers divisible by 24. So we get product is 1. Second example, 4 upon 5 into 5 upon 4 is equal to 4 5s are 20 upon 5 4s are 20. Make it simplest form. 20 divided by 20, we get the equation 1. Observe this example. Third example, see here. 1 upon 25 into 25 upon 1. We get 1 into 25. 25 upon 25 into 1. 25. Make its simplest form. 25 divided by 25, we get the equation 1. So here, what is the peculiarity in this example? या उदाहरणामध्ये काय वैशिष्ट्य आहे? When we observe this example, the fractions multiplied by obtained fractions, exchanging the numerator and denominator, exchange the numerator and denominator number, and their product is 1. Their product is 1. Such pair of fraction, such pair of fractions are said to be the reciprocal or multiplicative inverse. आपण काय केलेलं आहे या तीन उदाहरणामध्ये काय वैशिष्ट्य आहे तर पहिल्या अपूर्णांकाला त्या अपूर्णांकाचा आपण जो दुसरा अपूर्णांक मिळवला तो पहिल्या अपूर्णांकाचे
न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचे स्थान बदललेले आहे. यामध्ये 3 हा न्यूमरेटरला आहे, 1 डिनॉमिनेटरला आहे. आणि या पहिल्या फ्रॅक्शनला दुसऱ्या फ्रॅक्शन मध्ये बदल करताना 3 हा डिनॉमिनेटरला, 1 हा न्यूमरेटरला दिला. आणि जेव्हा अशा पद्धतीने बदल असेल, अशा पद्धतीने बदल केल्यानंतर जर आपल्याला प्रॉडक्ट जेव्हा 1 मिळाला आहे, तेव्हा अशा अपूर्णांकांच्या जोड्यांना रेसिप्रोकल और मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स म्हणजे गुणाकार व्यस्त संख्या असे म्हणतात. रेसिप्रोकल और मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स म्हणजे गुणाकार व्यस्त संख्या. When the product of when the product of when the product of two number when the product of two number is 1, each of the fraction multi-reciprocal or multiplicative inverse of the other. When the product of two number is 1, each of the fraction reciprocal or multiplicative inverse of the other. जर आपल्याला दोन अपूर्णांकांचा गुणाकार हा 1 मिळत असेल तर त्या संख्या एकमेकींना गुणाकार व्यस्त असतात. फॉर एक्झाम्पल, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज. आता याची या 3/5 ची गुणाकार व्यस्त संख्या कोणती आहे? 5/3. यामध्ये न्यूमरेटर प्रथम आहे 3, इकडे गुणाकार व्यस्त संख्येमध्ये 3 हा डिनॉमिनेटरला आहे, 5 डिनॉमिनेटरला आहे. त्याची गुणाकार व्यस्त संख्या आपण न्यूमरेटरला 5 लिहिल्यानंतर जी संख्या 3/5 गुणाकार व्यस्त आहे ती कोणती आहे? 5/3. सेकंड एग्जांपल, मल्टिप्लिकेटिव्ह inverse of 3/7 is 7/3. Do you understand the reciprocal of multiplicative inverse? या दोघांचा अर्थ एकच आहे, गुणाकार व्यस्त संख्या. Write the example C here. Write the multiplicative inverse of the following numbers.
number reciprocal or multiplicative inverse. Here it is given some example. 6 examples are here given. So write the reciprocal or multiplicative inverse of the given number. First number is 1. You know any number, its denominator means there is always 1. जेव्हा एखाद्या संख्येच्या छेदस्थानी कोणतीही संख्या नसते तेव्हा प्रत्येक संख्येच्या छेदस्थानी एक ही संख्या असते. म्हणून therefore the reciprocal of 9 is 1/9. 9 या संख्येची गुणाकार व्यस्त संख्या कोणती आहे? 1/9. 1/9 का? कारण कोणत्याही संख्येच्या छेदस्थानी जर एखाद्या संख्येच्या छेदस्थानी कोणतीही संख्या नसेल तर त्या संख्येच्या छेदस्थानी एक हा अंक असतो. म्हणून ते जरी एक नाही असे वाटले तरी सुद्धा त्या ठिकाणी एक ही संख्या आहे. म्हणून 9 या संख्येची गुणाकार व्यस्त संख्या 1/9 1/9 आहे. Reciprocal of 3/10. Here is the denominator number is 10. Hence the reciprocal of 3/10 is 10/3. Reciprocal of 4/12, 12/4. Reciprocal of 1, 1/1. Reciprocal of 6/4 is 4/6. Reciprocal of 5/2, 2/5. Be observe it carefully. Reciprocal of 9, 1/9, 3/10. It's reciprocal. 10/3. 4/12 is number. It's multiplicative inverse or reciprocal. 12/4, 1. It's reciprocal or multiplicative inverse is 1/1. 6/4. The given number, given fraction, these fractions. Reciprocal or multiplicative inverse is 4/6. 5/2. This given fraction is reciprocal or multiplicative inverse is 2/5. गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणजे जेव्हा पहिल्या संख्येचा अंश हा गुणाकार व्यस्त मध्ये छेदस्थानी तर पहिला छेद हा जो आहे तो अंश स्थानी जातो. Observe here, all of you understand, I hope very well, the multiplicative inverse of reciprocal. सर्वांना हा भाग समजलेला आहे का? Practice the number or its reciprocal or multiplicative inverse. Now up to here in this lesson, we do the more operation of fraction. There is addition of fraction, subtraction of fraction, multiplication of fraction. These addition, subtraction and multiplication operation. Now up to here we learn. So now today's next point in this lesson we start division of fraction. Let us learn division of fraction.
division of fractions. See here what type do the operation of division. First example, look at the example first. Here is 1 bhakri. If each one is to be given a quarter, how many will get a share? समजा एक भाकरी आहे, ती भाकरी जर प्रत्येकाला क्वार्टर म्हणजे चतकोर दिली तर ती किती व्यक्तींना पुरेल? See here, suppose this is the bhakri, that these bhakris divided into 4 equal parts. How many parts we get? 2 parts. Now we get 4 parts. These each part written in fraction 1 upon 4, 1 upon 4, 1 upon 4, 1 upon 4. Now on this figure we understand that one bhakri, if we given a quarter to each person, from these bhakris get 4 parts. या भाकरीचे आपल्याला 4 भाग मिळालेले आहेत. किती? 1/4 म्हणजे चतकोर 4 भाग मिळाले. म्हणजे हे किती लोकांना पुरेसे आहेत? 4. These bhakris 1 upon 4, a quarter part sufficient enough to the 4 peoples. That information writing multiplication or in mathematics 4 persons into 4 व्यक्तींना 1/4 भाग वाटला. एकाला किती? 1/4 म्हणून 1 upon 4. तर किती भाकरी? एका व्यक्तीला 1/4. तर 4 व्यक्तींसाठी किती भाकरींची आवश्यकता आहे? 1. जर आपण हे उदाहरण सोडवलं, इंटेजर इंटू फ्रॅक्शन 4 into 1, 4 divided by 4, we get the quotient 1. Here is the obtained 1. 4 व्यक्तींसाठी जर 1/4 या स्वरूपामध्ये भाकरी वाटप केली दिली तर किती भाकरी लागतील? 1. म्हणजे 1 भाकरी 1/4 चतकोर याप्रमाणे 4 व्यक्तींना पुरेशी आहे. आता आपण ही जी इन्फॉर्मेशन आहे, ही इन्फॉर्मेशन हे जे फ्रॅक्शन आहे डिव्हिजन मध्ये लिहूया. 1 divided by 1 upon 4 is equal to 4. 1 भाकरी आहे, तिथे 1/4 मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केल्यानंतर ती 4 व्यक्तींना पुरेशी आहे. म्हणजेच 1 into 1 upon 4, 1 into, आता इथं आपण डिव्हिजन आहे, इथं मल्टिप्लिकेशन आहे, तर आपल्याला गुणाकार व्यस्त करावा लागेल. दिस डिव्हिजन ऑपरेशन रायटिंग मल्टिप्लिकेटिव्ह फॉर्म 4 आपल्याला पार्ट मिळाले. एकाला 1/4 म्हणून 4 व्यक्तींना 1 भाकरी पुरेशी आहे. 1 divided by 1 upon 4 is equal to 4. That information division fraction write in multiplication. 1 divided by 1 upon 4 is equal to 4 is equal to 1.
that reciprocal of 1 upon 4 is 4 upon 1. Now see next example here. आपण आणखी एक उदाहरण पाहूया. There are 6 blocks of jaggery. 1 There are 6 blocks of jaggery, each of 1 kilogram. If one family requires, if one family requires 1.5 kilogram of jaggery, for how many? For how many families? How many families will these blocks suffice? Now there are 6 blocks of jaggery. There are 6 blocks of jaggery, each of 1 kilogram. If one family requires 1.5 kilogram of jaggery, for how many families will these blocks suffice? जर जे 6 गुळाचे ब्लॉक्स आहेत, हे प्रत्येक ब्लॉकचे वजन हे 1 किलोग्राम आहे. एका कुटुंबाला जर 1.5 किलोग्राम जगरी लागत असेल तर किती कुटुंबाला, फॉर हाऊ मेनी फॅमिलीज विल दिस ब्लॉक सफिस? तर हे 6 ब्लॉक्स जे आहेत जगरीचे हे किती कुटुंबांना पुरेसे आहेत? फर्स्ट फाइंड द व्हॉट इज मीन बाय 1.5. प्रथम आपल्याला हे काढावं लागेल की 1.5 म्हणजे किती. 1.5 kilogram means how many? So 1.5 is 1 kilogram plus 1.5 kilogram. 1 किलो आणि अर्धा किलो म्हणजे 1.5 किलो. Now here is solve this example. This type of the examples we solve. अशा प्रकारची उदाहरणे आपण सोडवलेली आहेत. याच्या डिनॉमिनेटरला कोणीही नाही म्हणजे 8 आहे, म्हणून याचा डिनॉमिनेटर सेम केल्यानंतर या 2 ने या एकला मल्टिप्लाय केले तर 2 into 1 2 upon 2 into 1 2 plus 1 upon 2 as it is equal to 2 plus 1 3 upon 2. It means that 1.5 is 3 upon 2. 1 किलो आणि अर्धा किलो म्हणजे in a fraction 3 upon 2. How many block of jaggery? 6 blocks divided by 3 upon 2.
3/2. 6 ब्लॉक आहेत त्याचे याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत. पहा here is the 6th block of Jaggery, and that 6th block of Jaggery divided each family is 3/2. Now solve this example. 6 divided by 3/2. Know any number. Denominator of 6 means there is the 1 divided by 3/2. Now here 6/1, write its multiplicative inverse. Here is the multiply. Division converted into multiplication, and write another fractions multiplicative inverse 3/2. Its reciprocal or multiplicative inverse is 2/3 is equal to 6 into 2. 12/1 into 3. 3 is equal to 12 divided by 3. 3 1 is 3. 1. 3 4 is 12. So, this 6 block of Jaggery, how many families suffice? 4 families. तर ते 4 कुटुंबाला आपण या 6 ब्लॉकचे डिस्ट्रीब्यूट करता येऊ शकते. आता यावरून लक्षात घ्या की डिव्हिजन ऑफ फ्रॅक्शन अपूर्णांकांचा भागाकार म्हणजे काय. तर पहिल्या अपूर्णांकाला दुसऱ्या अपूर्णांक संख्येच्या गुणाकार व्यस्त संख्येने गुणणे होय. भागाकार अपूर्णांकांचा भागाकार करणे म्हणजे काय. तर पहिल्या अपूर्णांकाला दुसऱ्या अपूर्णांक संख्येच्या गुणाकार व्यस्त संख्येने गुणणे होय. To divide a number by a fraction is multiplied by its multiplicative inverse or reciprocal. या 2 उदाहरणावरून आपल्या लक्षात आलं असेल की डिव्हिजन ऑफ फ्रॅक्शन म्हणजे काय. तर पहिल्या अपूर्णांकाला दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या गुणाकार व्यस्त संख्येने मल्टिप्लिकेशन म्हणजे गुणाकार करणे होय. Division of fraction means to divide a number by a fraction is to multiply by its reciprocal.
or multiplicative inverse of the fraction. To divide a number by a fraction is to multiply it by reciprocal or multiplicative inverse of the fraction. Reciprocal or multiplicative inverse. So let us example. Here in the division of fraction are two types. First is the 20 divided by 5. Divide it. Multiplication of fraction. You know that below the 20 no any number means there is the 1. Multiplicate division as it is 5. No any number its denominator means there is the 1. So 20 upon 1. Write its multiplicative inverse. पहिल्या अपूर्णांकाला दुसऱ्या अपूर्णांकाने भागणे म्हणजे दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या गुणाकार व्यस्त संख्येने पहिल्या अपूर्णांकाला गुणणे होय. म्हणून डिव्हिजनचे मल्टिप्लिकेशन 5 upon 1. Its reciprocal is 1 upon 5 is equal to 20 into 1. 20 upon 1 into 5. 20 divided by 5. 5 ones are 5 fours are 20. We get the answer 4. Second example, see here, divide 32 divided by 8. 32 no any number means denominator is 1 divided by 8. No any denominator means there is 1. 32 upon 1. Write its multiplicative inverse into 1 upon 8 is equal to 32 ones are 32. 1 into 8. 8 is equal to 32 divided by 8. 4. Next, third example, see here, divide 60 divided by 20. So 60 upon 1 divided by 20 upon 1 is equal to, don't change the left side from the side. 60 upon 1, change this. Division, converted division, write the multiplication, multiply the multiplicative inverse of the other. So 1 upon 20, 60 ones are 60 upon 1 into 20. 20 is equal to 60 divided by 20. 20 ones are 20. Patient will get 1 and 60 divided by 20. We get the patient 3. So we will get the answer 3. This if the given examples are this type. So using this method and solve this example. If there are given other type, second type of examples, what type to solve this example? See here. Suppose there is given this type of the examples. Divide 5 upon 6 into 1 upon 4. Solve this example. 5 upon 6 divided by 3 upon 1.
So 5 upon 6 as it is divided by 3 upon 1, 5 upon 6. Write the multiplicative inverse of other number, means other fraction, into 3 upon 1. Its reciprocal or multiplicative inverse is 1 upon 3. Write the 5 ones are 5, 6 threes are 18. This type solve the example. 5/6 भागिले 3/1. 5/6 जसे काय तसे भागाकार 3/1. आता यामध्ये या स्टेप मध्ये आपण 5/6 लेफ्ट साइड इन लेफ्ट साइड डू नॉट एनी चेंज, डावीकडे कोणताही बदल करू नका, मात्र उजवीकडे पुढे या संख्येची गुणाकार व्यस्त संख्या द्या. 3 upon 1 its reciprocal is 1 upon 3. Solve this type of the examples in previous video. Here is the condition, multiplication of fraction. So 5 into 1, 5, 6 into 3, 80. See the second example. Divide 7 upon 11 into 2 upon 3. Divide 7 upon 11 divided by 2 upon 3. Solve 7 upon 11 divided by 2 upon 3. 7 upon 11 as it is changes. Write the reciprocal of 2 upon 3. 3 upon 2. 7 into 3, 21. 11 into 2, 22. These fractions are divisible by any number. या दोन्ही संख्या एका संख्येने डिव्हिजिबल आहेत का कोणत्या? नाही. So we get the answer 21 upon 22. See more two examples. Always remember these rules. नेहमी अपूर्णांकांचा भागाकार करताना हा रूल लक्षात ठेवा. To divide a number by a fraction is to multiply it by reciprocal or multiplicative inverse of the fraction. Example third, divide 4 upon 7 into 3 upon divided by 3 upon 5. Solve this example. 4 upon 7 divided by 3 upon 5 is equal to 4 upon 7. Right? Multiplicative inverse of 3 upon 5. Which is the multiplicative inverse of 3 upon 5 is 5 upon 3. 4 5s are 20 upon 7 3s are 21. We get the answer 20 upon 21. These two numbers not divisible by any number, so don't make it simplest form. Fourth example, 5 upon 8 divided by 4 upon 6. Here 5 upon 8 divided by 4 upon 6 is equal to 5 upon 8. Write the multiplicative inverse. 4 upon 6. Its reciprocal 6 upon 4. So 5 6 are 30 upon 8 4 are 32. Now in this example 30 and 32 is divisible by 2. So make it simplest form. 30 divided by 2, we get the 2 ones are 2, 1. We get the carried over 1. 2 5s are 10. 16. 32 divided by 2, we get the quotient 16.
So we get the answer 15 divided by 16. जर मिळालेल्या अपूर्णांकाला एखाद्या संख्येने विभाज्य असेल तर त्या मिळालेल्या अपूर्णांकाचे संक्षिप्त रूप करावे. इथे या संख्या कोणत्याही संख्येने डिव्हिजिबल नाहीत आहे का, म्हणून आपण इथे संक्षिप्त रूप केले नाही. परंतु इथे 30 आणि 32 हे 2 ने डिव्हिजिबल आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण त्याचे सिम्पलेस्ट फॉर्म केलेले आहे. Now thus here we see the examples of division of fraction. I hope all of you understand very well the division of fraction. So all of you students solve the practice set 13 in your mathematics notebook and practice the addition of fraction, subtraction of fraction, multiplication of fraction.